Hello students, how are you all? Fine? Okay. See, in today's lecture, we discuss dipole in a uniform actional field. See, in chapter 1, we already discussed in last video lecture, that is what is the dipole and how the electric field is created due to the dipole. Okay. See, if we put dipole in a uniform actional field, it means what? Suppose here is a electric field in above direction like this. આ ડિરેક્શનમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે. ઓકે, સપોઝ અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ હશે તો પોઝિટિવ ચાર્જ હોય તો શું થાય? પોઝિટિવ ચાર્જ ટુ અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં શું હોય? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોય. યસ ઓર નો? સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ in upward direction like this, and I put on dipole in this electric field. Okay, વધારે ડ્રો કરી upward direction માં electric field છે, and we put dipole in this electric field. So this is the dipole at some angle. See, dipole means two pole, two equal and opposite charges. Suppose this is minus charge, minus q, and here is a plus q, and this dipole is created some angle with the electric field. Okay, that created, see, this is the electric field, and this dipole created angle, some angle with theta to the electric field. Okay, so electric field and dipole વચ્ચેનો કોઈ angle છે, that is theta. See, dipole moment, that is what? It's a vector quantity. Dipole moment P is equals to 2a into q. It's a dipole moment. Okay, so dipole moment શું હોય? dipole moment ની ડિરેક્શન, તો dipole moment ની ડિરેક્શન કેવી હોય? તો કે પોઝિટિવ ચાર્જ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ. The dipole moment direction is nothing but to connect the positive charge to negative charge. Positive charge and negative charge ને કનેક્ટ કરે એ ડિરેક્શન કોની હોય? ડાયપોલ ની. ઠીક? Okay, so this is the direction of dipole. Means is parallel to axis, joining to the negative charge to positive charge. Understand? Okay, so electric field and dipole વચ્ચે angle છે. Okay, अब see what happened. Suppose this electric field is a positive electric field, upward direction માં છે. Suppose this is positive electric field. Okay, so positive હશે તો શું થાય? That positive electric field repels to that positive charge and attract to negative charge. Come again. Positive electric field repels to positive charge and attract to negative charge. Means charge ઉપર electric field હોય તો charge ઉપર force લાગે. Yes or no? And that force is nothing but, see, F is equals to QE. We already discussed this. Otherwise, you know the electric field equation is what? E is equals to Q by F. So I can say F is equals to QE. Yes or no? Means due to the electric field, force applied on charge is QE. Done. See, so force applied on charge, that is QE. So અહીંયા કેવું છે? પોઝિટિવ ચાર્જ, આ પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. સપોઝ ઓકે, નેગેટિવ પણ લઈ શકાય. નેગેટિવ લ્યો તો આનાથી ઊંધી પરિસ્થિતિ, ઉલટી રિવર્સ પ્રોસેસ થાય. So positive charge ઉપર electric field apply થાય, then force applied in upward direction like this. Okay, and this force is nothing but F plus, and that F plus is what? F plus is equal to QE. Done. Okay, due to this negative charge માટે આમાં ઉપરની ડિરેક્શનમાં because of the repulsive force, and અહીંયા attractive force because of the negative direction, તો negative minus QE charge downward direction, that is QE force only. The value of the force is same because charge is same and electric field is same, but direction is reverse. So I can say the net force applied on dipole due to electric field
due to electric field is nothing but F net is equals to F plus minus F minus, because the direction is reverse. See, આ ડાયપોલ હોય તો એકને ઉપર ડિરેક્શનમાં ફોર્સ લગાડે, એક ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં ફોર્સ લાગે. So this is QE and here is also QE. Otherwise with the sign lesson પછી ટોટલ કરશો તો પણ આ જ આન્સર આવશે. Then the net force is 0. Here is a net force is 0. See, when the net force is 0, then what happens? When the net force is 0, then torque is created. Because torque is only created when the net force is 0. See, suppose a dipole છે, okay? હવે dipole ને તમે equal force માં, okay? Equal force આ direction માં apply કરો અને that equal force you also apply in upward direction. તો torque create થઈ જાય ને, yes or no? Rotational motion થઈ જાય. See, downward direction માં force apply કરો, એટલું જ force upward direction માં force apply કરો. તો rotation થાય કે ન થાય? Yes or no? And the rotation is happen, then we can say the torque is created, because torque is only happen when the rotation is only happen when the torque is created. See, linear motion is only happen when the force applied. Linear motion તો જ થાય force apply થાય તો, okay? And rotational motion તો જ થાય if the torque is applied. So here is torque is applied to the external electric field. Yes or no? Because net force is 0. આમે ખબર પડે, જો નેગેટિવ ચાર્જ પોઝિટિવ ચાર્જ છે, પોઝિટિવ ચાર્જ ને ઉપર ખેંચે, નેગેટિવ ચાર્જ ને નીચે ખેંચે, તો ટોર્ક ક્રિએટ થાય ને? યસ ઓર નો? રોટેશનલ મોશન થાય. ઓકે, સો ડ્યુ ટુ opposite force applied on positive charge and negative charge, net force is 0. So torque applied, a torque નો equation શું થાય? Torque apply થાય, torque નો equation શું થાય? What is the equation of torque? Torque is nothing but force into distance, F cross R. Okay, torque is equal to, and if you want to write the its value, then that is RF sin theta, because cross multiply વલે શું થાય? RF sin theta. See, force between the charge due to the electric field is what? F equal to QE. Okay, so value is same both the force, so I can write F is equal to QE only. Done. F equal to QE. Sin theta is sin theta. R is what? The distance of the force applied and the, see, આ ડિરેક્શનમાં ફોર્સ એપ્લાય થાય છે, ત્યાંથી જે ચાર્જ હોય એ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, ફોર્સ એન્ડ ધ ડિસ્ટન્સ. સી, આ સપોઝ હોય ને રોડ, આ રોડ ઉપર ફોર્સ આ એક્સિસ છે, રોડ ઉપર ફોર્સ આ ડિરેક્શનમાં લાગતું હોય, આ ફોર્સ આ ડિરેક્શનમાં લાગતું હોય, and this is the axis, તો આને કહેવાય R. Okay, this is the distance. So F cross R, તો અહીંયા R એટલે ડિસ્ટન્સ કેટલું છે બે ફોર્સ વચ્ચેનું? See, here I can say this is the dipole distance, that is nothing but a 2a. Okay, so this is 2 into a. So here the torque equation is nothing but torque is equals to, see, 2a QE. 2aq એટલે શું થાય? 2aq એટલે that is a dipole moment P. So here I can write that is a PE sin theta. So torque applied on a dipole external electric field, that equation is tau equal to PE sin theta. So if you want to write the vector, then you can write torque is equals to P cross E, because torque is a vector quantity, P is also vector quantity, dipole moment is also vector quantity, electric field is also vector quantity. So torque is equals to PE sin theta. This is also equation of torque applied when we put dipole in an external electric field. Done. It is a very important question for the numerical purpose and also asked in MCQs. Understand? Yes or no? So I can say this torque is depending on which things? Torque is depending on theta, E and P. But
if you remember that the question is dipole in a uniform external field, it means what? The E is equals to always constant. E fixed, external electric field fixed છે, change ના થાય. Then the P is a dipole moment, so charge is also fixed at any angle. હવે આમ angle change કરો પણ charge તો change નથી થવાના, so charge is always same. Okay, so I can say P and E is constant, but if you want to vary the torque, then you have to vary the theta. So torque is depending on angle. Torque is dependent on angle. Suppose if theta is 0, then torque T equal to P sin theta sin 0, then torque is equals to 0, because sin 0 0 into something 0. Yes or no? Theta 0, it means what? Theta 0, it means what? This is the electric field and the dipole is here, because electric field and dipole, if both are parallel, then only theta is 0. मतलब P અને E બે parallel થાય તો electric field and dipole બે parallel થાય તો theta 0 થાય ને, मतलब dipole આ રીતે છે. dipole આ રીતે હોય તો શું થાય? પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ બેમાં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ due to the electric field force કઈ ડિરેક્શનમાં એપ્લાય થશે? સપોઝ આ રીતે ડાયપોલ હોય ને, બરાબર, તો પોઝિટિવ માટે અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં, નેગેટિવ માટે અપવર્ડ ડિરેક્શનમાં, આ ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં. ટોર્ક જ ક્રિએટ ના થાય. સપોઝ આ પેન છે એને હું આ રીતે આમ ઉપર ખેંચું અને નીચે ખેંચું, ઓકે, ફોર્સ ઉપરની ડિરેક્શનમાં એપ્લાય કર્યું, ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં અપવર્ડ ડાઉન, તો આમાં ટોર્ક ક્રિએટ થાય? નો થાય. ટોર્ક ક્રિએટ ક્યારે થાય? then when you torque ક્યારે ક્રિએટ થાય? when you applied force in opposite direction. ઓકે, તો ટોર્ક ક્રિએટ થાય. આ રીતે હોય તો ટોર્ક ક્રિએટ થાય. કોઈ એંગલ ઉપર હોય તો ટોર્ક ક્રિએટ થાય. આ રીતે ખેંચો તો ટોર્ક ક્રિએટ થાય? નો થાય. એક ઉપર એપ્લાય કરે, એક ડાઉનવર્ડ્સ એપ્લાય કરે, ટોર્ક ક્રિએટ નો થાય. ઓકે, so theta is 0, then torque is also 0. If theta is 90 degree, okay, આના કેસીસ લઉં છું, કેસીસ. yes, okay, if theta is 90 degree, it means what? Torque is equals to P E sin 90. sin 90 કેટલું થાય છે? sin 90 1. then torque is maximum PE. so this is the maximum torque and here is the minimum torque. so maximum torque ક્યારે ક્રિએટ થાય? of course if the electric field is in this direction and the dipole is created here, so it means what? if dipole is here, then the electric field and the P dipole moment both are parallel to each other, means P and E perpendicular to each other, not a parallel, perpendicular to each other. આમે ખબર પડે. so dipole આ રીતે છે, electric field upward direction માં તો 90 ડિગ્રી છે, ઓકે, આને ઉપરની ડિરેક્શનમાં એપ્લાય કરો, આને ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શન, તો મેક્સિમમ ટોર્ક થવાની પોસિબિલિટી છે. the torque is maximum created. yes or no? so this is all about dipole in a uniform electric field. okay, so this is the question, diagram, equation, and this is the cases of this electric dipole moment on a external electric field. okay, so આ question છે, a question આ રીતે મને પૂછે કે explain the dipole in a uniform electric field, or if the dipole is we put in an external electric field, then explain its torque equation. તો આ equation proof કરવાનું અને એના કેસીસ લખી લેવાના. ઓકે, નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી લો, અધરવાઇઝ સી theoretical purpose માટે મેં આની પહેલા પણ તમને કીધું હતું, for the theoretical purpose you can use the yogi, otherwise darpan. okay, both are available in market, you can buy it and do the theory from that. and 12th ની અંદર theoretical purpose આપણે વધારે સ્ટડી કરતા હોય, બરાબર. સો કેમ કે 11th માં આપણે થિયરી ઉપર એટલું બધું ફોકસ નહોતું કર્યું, કેમ કે આપણે MCQ પર ફોકસ કરતા હતા, બીકોઝ થિયરિકલ એક્ઝામ આપણે એના લેતા નથી 11th ની, બટ 12th ની બોર્ડ થિયરિકલ એક્ઝામ લેશે. so you have to clear all the theoretical problems, all the theory with the time. કેમ કે થિયરી એવી વસ્તુ છે ને કે તમે ટાઈમ ઉપર એને રિવાઇઝ ના કરો ને તો ભૂલાઈ જાય. you memorize the equation because of the numerical. આપણે ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરશો એટલે
ઇક્વેશન યાદ હશે પણ કઈ રીતે પ્રૂફ થયું યાદ નહીં હોય, એન્ડ ધેટ પ્રૂફ ઇઝ આસ્ક્ડ ઇન અ ક્વેશ્ચન ઇન એક્ઝામિનેશન. ઓકે, તો એક વસ્તુ એ ફોલો કરવાની છે, બરાબર. જેટલી પણ થિયરી ચાલે, that theory you have to write in your notebook from anywhere. Okay, either you write from the textbook or you prefer the yogi. I think you have to prefer the yogi or the darpan. Okay, યોગી કે દર્પણ બેમાંથી એકમાંથી થિયરી લખવાની છે. યોગી ફર્સ્ટ પાર્ટની તો યોગી અવેલેબલ છે એટલે લઈ લેજો, પાર્ટ 2 માં ન હોય તો વાંધો નહીં, દર્પણ લઈ લેજો. ઠીક છે. સો આ થિયરી ચાલે તો થિયરી 2 ટાઈમ્સ, એટલીસ્ટ 2 ટાઈમ્સ લખવાની. 1 ટાઈમ્સ ઇન અ ફેર બુક, સેકન્ડ ટાઈમ્સ ઇન અ રફ બુક, તો યાદ રહેશે. ઓકે, નોટ ડાઉન કરી. See, the example based on this theory is exercise 1.10. Question is that a electric dipole with a dipole moment 4 into 10 to the power 9 coulomb meter. So dipole moment is given, that is 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. Okay, that is not a centimeter. Okay, coulomb meter, C is capital. Is aligned with the angle 30 with the direction of the uniform electric field and a magnitude 5 into 10 to the power 4. Calculate the magnitude of the torque acting on a dipole. So electric field is 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb, and the angle between them is 30 degree. This is the question. If you want to solve, then pause the video and solve by your own. After that we see the solution. See, this is the external electric field and dipole is here. Angle here is a theta is 30 degree. The angle between the electric field and the dipole, that is 30 degree. So see, torque equation is simple. Torque is equals to P E sin theta. Angle between them is 30 degree already given. The dipole is given. Electric field is given. So just put the value in this question, in this formula, and you get the torque. So torque is equals to P 4 into 10 to the power minus 9 into electric field 5 into 10 to the power 4 and the angle sin 30. Sin 30 is half, 1 by 2. So 4 into 10 to the power minus 9 into 5 into 10 to the power 4 into 1 by 2. Half. So 2 to cancel, that is 10. 5 2s are 10. So 10 into 10 to the power minus 9 and 10 to the power 4. So here is 10 to the power 1 5, 10 to the power minus 4. Torque formula is Newton meter. Unit is Newton meter. Okay, understand? So this is the answer. So simple. Note down it. Next question is exercise 1.15. Okay. So question is that consider the uniform electric field 3 into 10 to the power 3 I caret. So external electric field E is equals to 3 into 10 to the power 3 I cap Newton Coulomb inverse. What is the flux of this electric field through the square of the 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ axis or YZ plane? Okay, so suppose this is YZ and this is a X. So plane છે ને અહીંયા છે. Okay, here is a plane. અહીંયા plane છે. And electric field in a I caret. I caret means X axis direction. Okay, so electric field in this direction. This is the electric field. अब सी प्लेन અહીંયા હોય, suppose I x axis છે, a y axis છે, and z axis is like this. So plane is like this. This is the plane. Okay, આ direction માં plane છે, આ plane છે, and electric field in this direction, x axis.
This is the y axis, here is the z axis. Z axis, y axis and x axis. So x axis માં શું છે? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. अब see આ પ્લેન હોય તો પ્લેન નો plane is a surface, તો surface નો એરિયા વેક્ટર હોય, yes or no? And that area vector is always upward direction, perpendicular and upward direction માં હોય. તો આ surface છે ને perpendicular means in this direction and upwards આ direction માં થઈ. So area vector is always in this direction. Area vector થઈ ગયો. Done? See, so I can say electric field and area both are parallel to each other and parallel, then theta is 0. Find કરવાનું છે આપણે flux. So flux is nothing but flux is equals to E dot A. It means you can write EA cos theta. Okay, so electric field is given, that is 3 into 10 to the power 3, and the area, so for the area side is given. Okay, square side is 10 centimeter. This square side is 10 centimeter. It means area is 10 cross 10 centimeter square. Okay, area એટલે શું થાય? Length into breadth. Okay, so length into breadth, square છે એટલે બે length breadth અરખી જોઈ. So 10 into 10, so that is 100 centimeter square. So you can write 100 into 10 to the power minus 4 meter square. This is the area. So put it here. Then 100 into 10 to the power minus 4. Done. Cos theta, angle between them is the 0. So cos 0. Cos 0, how much? Cos 0, 1. Cos 0, 1. Okay. So this is nothing but a 3 into 10 to the power. See, this is 10 to the power 2 minus 4. So minus 2 there. Only 10. So this is the 30. Flux is 30. Flux is nothing but a 30. And his unit is Newton Coulomb inverse meter square. Okay. So this is the answer of the first question. This is the 30 Newton meter square Coulomb inverse. Okay. આમાં જ બીજો ક્વેશ્ચન છે, that is A. આ A છે. Now the B. B is this. Oh, what is the flux through the same square if the normal its plane makes an 60 degree with the x axis? मतलब આ x axis સાથે 60 ડિગ્રી જો પ્લેન આ રીતે રોટેટ થઈને આવી જાય, મતલબ કે હવે ડિરેક્શન ચેન્જ થઈ ગઈ. આ x axis છે અને પ્લેન છે ને એ આ રીતે છે, મતલબ that makes 60 degree with the x axis. હવે x axis સાથે 60 ડિગ્રી બનાવે તો એરિયા વેક્ટર સાથે કેટલું બનાવે? 60 ડિગ્રી, of course. ખબર પડી કે ના પડી? એરિયા વેક્ટર સાથે. See, this is the electric field. હવે જો આમ તો આ બે પેરેલલ હતા, હવે હું આને રોટેટ કરું 60 ડિગ્રી, આ પ્લેન છે એને 60 ડિગ્રી રોટેટ કરું તો આ a છે એ પણ 60 ડિગ્રી જ રોટેટ થાય ને, of course. So આનો a છે કઈ ડિરેક્શનમાં આવશે? આ રીતે parallel. So this angle is also 60 degree. Okay, so electric field and area vector angle is 60 degree. Between the electric field and area vector બે વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થશે? 60 degree. Yes, બસ આ ફ્લક્સ નું ઇક્વેશન પાછું યુઝ કરવાનું. So flux is equals to EA cos 60 degree. So EA is 3 into 10 to the power 3 into 100 into 10 to the power minus 4, and cos 60 half 1 by 2. Done. So your answer is nothing but the 15 Newton meter square Coulomb minus 1. Okay, so this is the flux due to the surface. Cover buddy, understand you or not? See, electric field પેલા ડિરેક્શન માં હતું. સપોઝ આ બુક છે, સપોઝ આ બુક છે, બરાબર? આ રીતે હતી પેલા. So electric field is this direction and the area vector also in this direction. Now I change this surface at 60 degree. मतलब આ એરિયા વેક્ટર જો આ રીતે હતો અને 60 ડિગ્રી હું ચેન્જ કરું, આ 60 ડિગ્રી હું સરફેસ ને ચેન્જ કરું તો એરિયા વેક્ટર એ 60 ડિગ્રી ચેન્જ થાય ને, मतलब કે પહેલા આમ હતું પછી શું થાય 60 ડિગ્રી આમ ચેન્જ થયું.
તો એરિયા વેક્ટર પણ 60 ડિગ્રી જ ચેન્જ થાય. સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અને એરિયા બે વચ્ચેનો એંગલ પહેલા θ 0 હતો, હવે કેટલો થઈ જશે 60. સિમ્પલ એઝ ધેટ. સો θ is 60. ડન. સો આમાં θ 60 આવશે અને θ 0 આવશે. ઇક્વેશન ઇઝ સેમ. The flux phi is equals to E cos θ. Done? Note down it. This type of same question you have to solve in a homework. And another is electric field 2 into 10 to the power 5 z direction, Newton Coulomb inverse, and surface in YZ plane. Then find the flux. See, હવે જો આ x ડિરેક્શન માં ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે because of I caret x ડિરેક્શન માં થાય. ઓકે, અને YZ પ્લેન છે, આના જેવું જ થયું. બરાબર? એટલે સેમ ક્વેશ્ચન, ખાલી ડેટા ચેન્જ કર્યો, ફ્લક્સ ફાઇન્ડ કરવાનો. હવે સી અહીંયા શું છે z caret મીન્સ y ડિરેક્શન માં હોય. બરાબર? અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ y ડિરેક્શન માં એન્ડ સરફેસ ઇન YZ પ્લેન. મતલબ YZ પ્લેન માં સરફેસ છે, YZ પ્લેન માં સરફેસ છે, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એ આ ડિરેક્શન માં છે. તો ફ્લક્સ ફાઇન્ડ કરો. ડન? નો, નોટ ડાઉન ઇટ. હોમવર્ક માં કરવાનું છે, આન્સર કમેન્ટ કરવાનો. Exercise 1.17. Carefully measure of the electric field at a flux at a surface of the black box. Indicate that the net outward flux through the surface of the box is 8 into 10 to the power 3. Okay. So electric field is 8 into 10 to the power 3 Newton Coulomb inverse. So your question is, what is the net charge inside the box? તમારે net charge find કરવાનો છે inside the box. Okay, this is the first question. હવે see, આ box છે. સપોઝ આ બોક્સ છે. ઓકે, આ બોક્સ ની અંદર કેટલો ચાર્જ છે આપણને ખબર નથી. સપોઝ q ચાર્જ, બટ આઉટવર્ડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેટલું છે? સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ નહીં, ધેટ ઇઝ ધ ફ્લક્સ 3 into 10 to the power 8 into 10 to the power 8, that is the flux. આ ફ્લક્સ છે, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ની ફ્લક્સ છે, મીટર સ્ક્વેર. Okay, so flux came out from the box is 8 into 10 to the power 3 Newton Coulomb inverse meter square. So flux is given, charge is question. Now see, what is the Gauss law? Gauss says that if in a closed surface the charge is present, then its flux is nothing but phi is equals to q by epsilon naught. Yes or no? This is according to Gauss theorem. Gauss law. Flux is equals to charge by epsilon naught. So charge is equals to flux into epsilon naught in a closed surface. A closed surface એટલે માટે એપ્લાય થાય. બરાબર? તો બોક્સ છે, box એટલે closed surface થઈ ગયું. Inside the box charge is present and outside the flux is created is 8 into 10 to the power 3. So તમે ચાર્જ આ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો. See, flux is 8 into 10 to the power 3 and this is epsilon naught 8.85 10 to the power minus 12. Solved it. This is your answer of charge. Done. Very simple. And that answer is nothing but 7.110 to the power 8 minus Coulomb charge. Okay. So next question in this is આમાં જ બીજો question છે. That is, if the net outward flux through the surface of the box were 0, then could you conclude that there is no charge inside the box? Why and how not? See, if net flux is 0, so according to Gauss theorem you can say phi is equals to q by epsilon naught. Flux is 0, then 0 is equals to q by epsilon naught. So q is equals to 0 into epsilon naught. આવું થાય. See, આ 0 ક્યારે પોસિબલ છે ફ્લક્સ?
એપ્સિલોન નોટ તો 0 ના હોય. એપ્સિલોન નોટ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ, તો એ તો કોઈ દિવસ 0 હોય જ નહીં, બરાબર. અને અધરવાઇઝ એ 0 હોય તો ઇન્ફિનિટી થઈ જાય ફ્લક્સ. એટલે એપ્સિલોન નોટ તો 0 પોસિબલ નથી. સો એપ્સિલોન નોટ not be 0, so only charge is 0. તો ચાર્જ જ 0 હોય ને તો જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફ્લક્સ છે એ 0 થાય. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ક્વેશ્ચન શું હતો કે આ બોક્સ છે એની આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં સપોઝ એટલે આઉટવર્ડ બોક્સમાંથી બહાર નીકળતું ફ્લક્સ એ 0 હોય. ઓકે, so flux which come out from the blocks, that is 0. Then what is the charge? What do you say about the charge? So charge is 0. Charge 0 તો જ આ પોસિબલ છે, because epsilon naught તો 0 પોસિબલ નથી. Done. So as theory according you can prove that flux is 0, then charge is 0. Done. Small question, exercise 1.17, note down it. Exercise 1.18, a point charge that is 10 microcoulomb at a distance 5 centimeter directly above the center of the square of the 10 centimeter and show in the figure what is the magnitude of the electric flux through the square. Okay, अब see આ રીતનું છે. there is a surface, આ surface છે. Okay, distance is 5 centimeter, 10 centimeter. This is the 10 centimeter. Here is the 10 centimeter. And exactly from the center to here is 5 centimeter. અહીંયા ચાર્જ છે. So what is the electric flux passing through this surface? હવે એક વિચાર કરો, સપોઝ આ રીતે આ પ્લેન છે. ઓકે, 10 સેન્ટીમીટર 10 સેન્ટીમીટર and 5 સેન્ટીમીટર from the top ચાર્જ અહીંયા પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, તો સપોઝ આ સેન્ટર ઓફ ધ ક્યુબ હોય, એવું વિચારો તો આ સેન્ટર ઓફ ધ ક્યુબ હોય, જ્યાં ચાર્જ છે ઇઝ ધ સેન્ટર ઓફ ક્યુબ. તો અહીંયા ડાઉનવર્ડમાં 5 સેન્ટીમીટર હોય તો એનાથી ઉપર પણ 5 સેન્ટીમીટર પોસિબલ છે ને? યસ ઓર નો? તો ટોટલ ડિસ્ટન્સ કેટલું થઈ ગયું? 10 સેન્ટીમીટર. ટોટલ ડિસ્ટન્સ હું 10 સેન્ટીમીટર કન્સિડર કરું તો આખું ક્યુબ વિચારી શકાય? યસ ઓર નો? So here is nothing but a cube. આ આખું ક્યુબ થઈ જાય કે નહીં? ખબર પડે? This is actually a cube. આખો આ ક્યુબ થઈ જાય ને? ઓકે, અને આ ક્યુબના સેન્ટરમાં કોણ છે? ક્યુબના સેન્ટરમાં ચાર્જ છે. So it means that there is a cube with side is 10 centimeter. 10 centimeter આમ છે, અહીંયા 10 centimeter છે, and this also 10 centimeter. 10 centimeter 10 centimeter 10 centimeter. અને એના સેન્ટરમાં શું છે? ચાર્જ છે. So this is nothing but a closed surface. or closed surface વિચારી શકાય? yes or no? closed face. And according to Gauss theorem, according to Gauss law, the closed surface flux is q by epsilon naught. yes or no? closed surface હોય તો એમાં flux કેટલો પ્રોડ્યુસ થાય? that is q by epsilon naught. actually total charge by epsilon naught. so total charge is given that is 10 microcoulomb. so charge is 10 microcoulomb. okay, so flux is nothing but 10 to the power minus 3 upon epsilon naught, and epsilon naught is 8.85 10 to the power minus 12. Done. This is the flux. So if we divide these things, then your answer comes is something. Okay, अब see and divide करो something answer आ गया, something flux you get. But this is the flux which come out from the box, not from the face. આપણે ક્વેશ્ચન શું છે? ક્વેશ્ચન તો એ છે કે આ સરફેસમાંથી કેટલું ફ્લક્સ પાસ થાય, આ ફેસમાંથી કેટલું ફ્લક્સ પાસ થાય. તો સી ક્યુબ હોય તો એના ફેસ કેટલા હોય? 6 સોરી, ક્યુબ હોય તો એને 6 ફેસ હોય. યસ ઓર નો? સપોઝ આ ક્યુબ છે તો એને 6 ફેસ હોય. ઓકે, એક આ ફ્રન્ટ, સેકન્ડ,
થર્ડ બેક 4 5 and 6 6 ફેસીસ હોય હવે એક ફેસીસ માંથી કેટલું ફ્લક્સ પાસ થાય એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે સી સો 6 ફેસીસ હોય ક્યુબ તમે વિચારો તો 6 ફેસીસ થાય 1 2 3 4 5 and 6 તો 6 ફેસીસ માંથી ફ્લક્સ આટલો ફાઇસ થાય this is the flux which come out from the cube flux came out from cube but આપણે તો કોઈ સરફેસ માંથી કેટલું ફ્લક્સ ફાઇન્ડ થાય કરવાનું છે ને તો it should be divided by 6 so cube માંથી જે ફ્લક્સ આવે that is this so for one surface the single phase flux is 5 by 6 આ જે ફ્લક્સ મળે એને 6 થી ડિવાઈડ કરો બીકોઝ 6 ફેસીસ હોય ને 6 ફેસીસ અહીંયા ફ્લક્સ છે તો બધા ફેસીસ માંથી ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ ફાઇન્ડ થાય યસ ઓર નો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બધામાંથી પાસ થાય યસ ઓર નો સો ફિલ્ડ લાઇન્સ બધામાંથી આ રીતે પાસ થશે બધા ફેસીસ માંથી સો બધા ફેસીસ માંથી પાસ થાય તો કોઈ એક ફેસ માંથી કેટલું ફ્લક્સ ફાઇન્ડ થયું ડિવાઈડ બાય 6 તો જે આન્સર આવે ધેટ ડિવાઈડ બાય 6 ધીસ ઇઝ યોર net flux come out from the single phase yes or no તો આને ડિવાઈડ કરશો તો this is 10 into 10 to the power minus 6 divided by 6 into 8.85 10 to the power minus 12 okay and ane solve karso and then you get your original answer it's near about 1.88 done so this is the flux due to the one surface note down it if you want and note down કરી લીધું okay there is one for equation for the electric field see electric field is given that electric field is suppose 2 into 10 to the power minus 4 Newton Coulomb inverse okay in x direction okay and the surface lie in a plane xz plane then find the flux see flux is what flux is nothing but electric field and area vector dot product so you can write E cos theta so all depending on this theta if theta is 0 then flux is maximum if theta is 90 degree then flux is 0 so see electric field in x direction में electric field છે and lies plane in xz direction मतलब આ y direction હોય suppose આ z છે આ y છે તો xz direction માં આ રીતે plane છે xz direction માં તો આનો ઓકે આ રીતે રાખીએ suppose this is y and here is a z so xz plane એટલે આ થશે plane Copy. To see electric field in this direction. Electric field in x-axis direction much. Electric field in this direction. Okay. And the plane is here. So plane અહીંયા હોય તો એનો area vector કઈ direction થાય? Perpendicular and outward direction માં. So perpendicular and outward direction આ direction માં થાય. Okay. So this is the area vector. So electric field આ direction x direction માં. Area vector y direction માં તો બે વચ્ચેનો એંગલ 90 degree so theta is 90 degree so theta is 90 degree then you can say EA cos 90 means flux is 0 you never get the flux તો આના માટે એક શોર્ટકટ યાદ રાખવાનું જો if x or y or z is
repeat, then flux is 0. Then flux is 0. x y z repeat થતા હોય તો flux 0 થાય. જો અહીંયા x ડિરેક્શન હતી, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ની ડિરેક્શન x હતી. x y z ડિરેક્શન માં શું હતું? પ્લેન હતું, સરફેસ હતું. જો x રિપીટ થયો ફ્લક્સ શું થાય? 0. સપોઝ અહીંયા y હોત અને અહીંયા પણ y હોત તો પણ ફ્લક્સ શું થાત? 0 થાત. ઓકે, સપોઝ અહીંયા z હોત અને અહીંયા x y z હોત તો પણ ફ્લક્સ શું થાત? 0. અંડરસ્ટેન્ડ ધેટ આ ફ્લક્સ 0 થાય. સો ઇફ ધ x or y is repeat, x y z ત્રણેયમાંથી કોઈ પણ એક રિપીટ થતું હોય ને then flux is 0. આ શોર્ટકટ છે, કોઈ પણ જગ્યાએ MCQ માં એપ્લાય થશે. ઓકે, નોટ ડાઉન કરી લ્યો. ઇટ્સ વેરી હેલ્પફુલ ટુ યોર MCQ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું. ઓકે.